این جدول بعدی رو که ملاحظه می‌کنید در رابطه با وضعیت مانیتورینگ و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف توسعه در ایران است. با توجه به کمبود وقت من اجازه می‌خوام این جدول بعدی رو در پنل بعد از ظهر هم که در رابطه با همین بحث مکانیزم‌های مانیتورینگ هست در اونجا این بحث رو مطرح کنم که هم صرفه‌جویی در وقت بشه هم تکرار مطلب نباشه. چند تا جدول دیگه داریم که در واقع این جدول از این نظر حائز اهمیته که وضعیت ما رو در یکی از سالهای پایه که آمار و اطلاعاتش در اختیار ما بوده و سال 2002 اون آخرین اطلاعاتی که ما داشتیم و سال 2015 یعنی سالی که در واقع سال هدف MDG هست یه مقایسه کرده که این آمارها در واقع نشون میده که ما در رابطه با هر یک از این شاخصهای MDG در این 8 گل بله به چه پیشرفت‌هایی در واقع رسیدیم، در کجا به هدف رسیدیم یا در بعضی جاها ممکنه ما عقب‌تر بوده باشیم. ممکنه یه مقدار از لحاظ ترجمه با توجه به سرعت صحبت این مقدار مشکل باشه، ولی من به خاطر اینکه به پوشش بدم به همه مطالبی که در این پرزنتیشن هست یه مقدار تون صحبت کردم، عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم که بتونم به اصطلاح این بقیه مطلب رو آرام‌تر بگم که بتونید استفاده کنید. برمیگردیم به جدول شماره 1. این شاخص هایی که ما داریم اولیش نسبت جمعیت زیر خط فقر شدید $1 هست که می‌بینید در 1995 2.24% جمعیت این در واقع زیر خط فقر بودیم. ما در اینجا رسیدیم در 2002 به 0.6% که اینجا ما طبق تعریف MDG باید نصف می‌کردیم. نصفش در سال 2015 1.12 هست. پس ما قبل از اون تاریخ حدود بیش از 10 سال قبل از اون در این رابطه ما هدف MDG تحقق پیدا کرده و در رابطه با $2 هم تقریبا همینه. یعنی ما از وضعیتی که الان در 2002 داریم همون چیزی که تقریبا باید در 2015 تقریبا داشتیم باشیم. بنابراین یه نتیجه از این بحث اینه که ما از بین بردن فقر مطلق چالش خیلی مهمی فراروی برنامه‌های فقرزدایی در ایران نباید تلقی بشه، اگرچه که حدود 6% جمعیت ما هنوز زیر خط فقر مطلق هستن. اما مسئله چالش اصلی ایران دو تاست. یکی بیشتر اون فقر نسبی که گفته میشه حدود 15% جمعیت ما زیر خط فقر نسبی هست، اون رو باید کاهش بدیم. یکی مسئله توزیع درآمدها و اون بحث شکاف فقر که هست که شاخص‌های بعدی این رو نشون میده که باز برای اینکه جلوگیری بشه از به اصطلاح زیادگویی تو این زمینه من میرم سراغ جدول بعدی. در رابطه با آموزش دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی دو تا شاخص عمده که اینجا وجود داره. نرخ ورود به آموزش ابتدایی هست که ما با تا 2015 100% این پوشش ایجاد بشه و می‌بینیم که پیشرفت خوبی داریم. یعنی در 2002 ما فقط 3% گپ داریم. البته این بر اساس آمارهای رسمی هست و علت این گپ هم بیشتر در مناطق دور افتاده، جاهایی که صعب العبور هست، در روستاها ما نتونستیم آموزش ابتدایی رو ارائه کنیم. البته بعضی ها به این آمار 95% بعضی از منتقدین از اساتید ایراد دارن که به حال ممکنه این قدر نباشه. در مقابل وزارت آموزش و پرورش دفاع میکنه از این قضیه که به هر حال این هست. در رابطه با تعداد دانش آموزانی که پایه‌ای که تحصیلی رو شروع میکنن به پایه 5 میرسن، باز ما روند خوبی داریم. حدود 89% در سال 2002 این کسانی هستن که این مقطع رو با موفقیت طی میکنن، اما ما به 100% برسیم. اینجا به نظر من یه چالش قابل توجهی وجود داره، یعنی پر کردن حدود 11% گپ در 10 سال آینده با توجه به دلایلی که تو گزارش هم اومده، علت این که اینها از مدرسه مثلا تو عقب افتادگی پیدا میکنن تو این دوره، باید مسئولین آموزش حالا هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی به این قضیه بیشتر توجه بکنن. در رابطه با گول سوم یعنی بحث توانمندسازی زنان، دو تا شاخص عمده‌ای که وجود داره که میشد براش تارگت تعریف کرد و مقایسه کرد با استانداردهای بین‌المللی، یکی نسبت دختران به پسران در همه سطوح تحصیلی هست که اینجا ما یه پیشرفت واقعا خیلی خوبی رو داشتیم. حدود شاید 20 نزدیک 20% یا کمتر 20%، ولی ما باز 7% فاصله داریم تا به اصطلاح 100 که بعد در 2015 برسیم. به نظر میرسه تو این زمینه خیلی مواجه نباشیم با چالش. به ویژه در آموزش عالی الان دختران و خانم‌ها جلوتر هستن از به اصطلاح آقایون.
در رابطه با نرخ زنان باسواد به مردان باسوادی که در گروه سنی 15 تا 24 ساله قرار دارند باز پیشرفت خوبی رو داشتیم. در اینجا فاصله همونطور که ملاحظه می‌کنید فاصله کمی هست و به نظر میرسه که مشکل زیادی نخواهیم داشت برای رسیدن به اهداف MDG تا 2015. در رابطه با شاخص‌هایی که در رابطه با کاهش مرگ و میر کودکان هست، دو شاخص عمده مطرحه. یکی در واقع نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال هست، یکی هم نرخ مرگ و میر نوزادان که در رابطه با اولی ما این رو کاهش دادیم به 33% که باید در سال 2015 به 23 برسیم که با توجه به عملکردمون طی دهه به سال 1990 که پیشرفت خیلی خوبی رو بیش از 50% کاهش داریم، به نظر میرسه که این روندها ادامه پیدا بکنه بتونیم تا 2015 به 23 برسیم. در رابطه با نرخ مرگ و میر نوزادان در اینجا هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم، باز باید به 17 برسیم در 2015. فاصله قابل توجهه. به نظر من در این رابطه با چالش‌های بیشتری مواجه هستیم. در رابطه با بحث آموزش گزارش نشون میده که شرایط اقتصادی بعضی از خانواده‌ها در بعضی از مناطق کشور به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده باعث شده که اینها به ویژه دختران دانش آموزشون نتونن به مدارس ابتدایی بفرستن. همینجور بعد در بعضی جاها برخی موانع فرهنگی وجود داشته که اینا هم از چالش‌هایی که در سال‌های آینده باید بهش توجه بشه که مرتفع بشه. یکی از چالش‌های دیگه ایجاد شغل در واقع برای زنان به ویژه زنان تحصیل کرده است. آمارها نشون میده که با توجه به پیشی گرفتن نسبت زنان دانشجو در سالهای اخیر در واقع عرضه کار زنان تحصیل کرده زیاد شده، اما تقاضای کار همچنان برای مردان بیشتر هست با توجه به ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. و آخرین نکته‌ای که خدمتتون گفتیم همون نهادینه کردن همکاری‌های بین‌المللی توسعه هست در رابطه با دسترسی به اهداف توسعه هزاره که این نکته رو ما با همکاری UNDP در چارچوب اون پروژه‌ای که عرض کردم نپ MDG در واقع با هدف هشتمش دقیقاً داریم پیگیری می‌کنیم که چگونه ما می‌تونیم کلی هم مشارکت جهانی لازم، بحث جهانی شدن و ارتباطش با دستیابی به اهداف توسعه هزاره، فرصت‌هایی که جهانی شدن به وجود میاره، احتمالاً مخاطراتی که ممکنه در بعضی زمینه‌ها برای ما به وجود بیاره، اینا رو به چه شکلی می‌تونیم در نظام برنامه‌ریزیمون نهادینه کنیم. با عرض معذرت از وقتی که گرفتیم از دوستان، برای خلاصه‌ای از مهمترین نکات امیدوارم که متوجه قرار گرفته باشه. Thank you, Dr. Alamuti. This was the third time that I listened to this presentation of you, and every time you go faster. I'm not sure whether the translators are also for the third time listening to your presentation. Well, we'll find out. But I think it is a very good introduction to the program of today. We saw a lot of progress being made by Iran in the various areas. There is less poverty than 15 years ago. The poorest part of the society has a larger share, although not so much larger, but has a larger share in the national consumption. But there are still a lot of poor people in Iran, that is for sure, and a lot to be done. And there may also need to a little bit of fine-tuning in the indicators. That is a subject which we will discuss later today. Great progress in the health sector, the establishment of health networks, enormous progress in the field of education, girls-boy ratio, children attending primary school is very impressive. But in a big country like Iran, and you mentioned that also, there may be pockets where the progress is not at all taking place, and we're happy that those challenges are being identified. Well, if we look at all of the 7 MDGs, then it's obvious that in the field of HIV/AIDS and environment, that there is a lot to be done. It was stated that the emission of carbon dioxide increased or jumped from 4 to 4.7 in 2 years' time. That is an increase of 20%. Well, that is not a favorable increase, of course.
With regards to the areas where we can cooperate as the United Nations system, well, we are ready to assist you there, and I'm sure that Mr. Xu will elaborate a little bit further on that area. Your poor development strategy, to be designed, the poverty maps to be made. I know that UNDP, UNFPA, and FAO are also working on poverty maps. It's just a matter of joining forces to have that achieved. Yes, well, I think that it is now time to give the other panelists the opportunity to have a short introduction. Due to Mr. Alamuti's running speed, we are not behind schedule, so we'll have time for the panelists to say something about this subject, and then we have the question and answer period. So, Mr. Xu, can I give you the floor first? Thank you, Mr. Chair. As I was listening to the presentation by Dr. Muti on Iran's first national MDG report, I was thinking that exactly at this moment, this week, in New York, world leaders are gathering in New York to attend this World Summit. And one of the topics of this week's World Summit is to discuss the United Nations Secretary General's reform agenda. And one of the issues in the UN reform agenda, and actually is a very important, one of the most important topics and issues in the UNSG's reform agenda is the implementation of the Millennium Development Goals. The countries in the world, I think most countries in the world have already embarked on this process and prepared MDG reports. Some countries have prepared more than one report, and these reports are being summarized, analyzed, and compiled into a summary report to be presented by the Secretary General to the World Summit to report to the World Summit on the progress of MDG implementation in the world, and also to discuss a possible action plan for the countries to undertake in the next 10 years towards the full realization of MDG goals by 2015. So I'm very pleased that Iran is among those countries that have embarked on the MDG process, and also produced its first national report, which is also which has also been submitted to the United Nations. As Mr. Fortman just mentioned, that the UN has played also a support role in this MDG report preparation process. I'm pleased that today we have now a very good report. But please allow me perhaps to make a couple of points, a couple of general points from UNDP's perspectives. We have heard from the presentation on the various goals, the MDG goals, and the current status of Iran in terms of the achievement of these goals, as well as
the challenges, the priorities facing the country. If I may make one point here, in my view, the MDG report provides a very good, especially this first MDG report, provides a very good baseline situation of Iran, where the country stands in terms of the achievement of the MDG goals. And the MDG report is also a very good monitoring tool to see and measure how well the country is progressing or not progressing in these areas. I would like to mention that the implementation of the MDGs goes beyond, I think it goes beyond just a monitoring tool and just a report. The MDG goals are these are 8 very challenging goals and objectives which require integrated, a comprehensive implementation process and involving all the stakeholders and players in this process. This requires the commitment of the government as well as the participation and contribution from other sectors of the country, including the private sector, for example, including the participation and contribution of the civil society organizations, NGOs, as well as involving international partners. In this regard, personally, I see that it is important that our MDG implementation is closely linked with national development plans and closely linked with the government's policies and government plans in promoting sustainable development. Dr. Alamuti in his presentation mentioned several times about UNDP support, and also the chair also asked me to briefly elaborate on UNDP's activities. If I can take just a couple of minutes to report that currently UNDP is working very closely with the government through the management and planning organization on several issues, on several fronts. One is to provide support in MDG capacity building and institutional support, institutional capacity building through the establishment of several mechanisms. For example, some national and other committees. Through the support of the UN, there is a national MDG committee that has been established with the participation of different sectors. And I'm glad that UNDP